ಆರ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 32 ನಿಮಿಷ 7 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. 7 ಓವರ್ಸ್. ಒಂದೆಡೆ ನಿರಂಜನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಟಗಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಎಫ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಎಫ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನ್ಸಾಫ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ದಿನೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮತ್ತು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಮುಂಡು ಈ ಒಂದು ಜಾನತ್ ಫಲಕ ತುದಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1.5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 30 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ 7 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆರ್ಕೆ ಕುಂದಾಪುರ, ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ಇವರು ನಿರಂಜನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಓಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ವಾನ್ಸ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆವನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ, ಪ್ರದೀಪ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೂ ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠನಾಗದು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಿಡ್ ಆಫಿನ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನ ನಿರಂಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ. ಇದನ್ಮದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು. ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರಂಜನ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಕೆ ಕುಂದಾಪುರ 2 ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಾಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಕೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಂದೇಶ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಾಪ್ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ 4 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಕೆ ಕುಂದಾಪುರ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಕೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡ. ಆರ್ಕೆ ಈತನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಒಂದೊಂದು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಂದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರ್ಕೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ದಾವಣಗೆರೆ 11 ಇವಾಗ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4 ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಚರಿ ಹೊಡೆತ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಿರಂಜನ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡ. 15 ಬಾರಿ ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಏಕಮಾತ್ರ ತಂಡ ಕೂಡ ದಾವಣಗೆರೆ. ಪುರುಷ ಚೆಂಡು ಈತನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ 1 ಓಟ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳು ಇವಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣದಂತ ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷಿಯ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನಧಿಕೃತ ಎಸೆತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಜೊತೆಗೊಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂಜನ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಳ ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳು. 12 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಈ ತನ್ನದೇ ಶಾಣಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷಿ ಆರ್ಕೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂಜನ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 28 ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ. ಇವಾಗಲೇ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ತಂಡ ಕೂಡ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈ ಬಾರಿ ಸದ ಚೆಂಡು ಲವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾಕ್ಷ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನಿರಂಜನ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚುಮ್ಮಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದ ದಾವಣಗೆರೆ 16 ಓಟ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ. ದಾವಣಗೆರೆ 11 ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ
ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22 ಓಟಗಳು. 22. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ದಂಡಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಹಳ ತವರ್ತಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 4 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಈ ಬಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೈಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದೊಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಳ ಮೊತ್ತ 27 ಓಟಗಳು. ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 27. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಂಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿರಂಜನ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 28 ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಲೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಲಿ ನಡುವಣ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 28 ಓಟಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವರ್ತ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 28 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡ. ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ RK ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತಂಡ ಕೂಡ RK. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿಯನ್ನ 4 ಉರುಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿಗ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಸಾನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಪಟೇಲ್. 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಅಜಯ್. ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 4 ಮತ್ತು 5 ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕಾನ್ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಲ್ಕನ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮದ ಸಂದ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನಿರಂಜನ್ ಔಟ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಈ ಬಾರಿ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ RKಗೆ ಮೊದಲ ಸಸ್ಸನ್ನು ತಂದ್ರು. 28ಕ್ಕೆ 1 ದಾವಣಗೆರೆ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವಾಗಲೇ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿರಂಜನ 13 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆದರು. ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗುರು ಗಣೇಶನ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ನಾಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಜಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ.
ನಾಗೇಶ್ ನಾವ್ಡ್ರು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್. ರಾಘು ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ರಾಘು ಮುಸ್ಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಕು ರಾಘು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಲ್ ಸಮರ್ಥಿ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲಪ್ಪ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೆಸರದ ಚೆಂಡು ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಾಪ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈತ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಲಪ್ ಔಟ್. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಂಪತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಆದಂತಹ ಹಾಲಪ್ಪ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಂಪತ್ ಸೇರ್ಪಾಡೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ದಾವಣಗೆರೆ 2.5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಜಯ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 28-2, 28-2. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಳ ಮೊತ್ತ 29 ಓಟಗಳು, 29. 45ರಿಂದ 50 ಓಟ ದಾಖಲಾದರೂ ಕೂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಘನತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ತಲುಪ್ತದೋ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 30 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ತಂಡ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ತನ್ಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ, ಸಂಪತ್ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೇವಲ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂಪತ್ ಅಜಯ್ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟ ಈ 3 ಓವರ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆ 11 ತಂಡ. ಜನವರಿ 26ರಿಂದ 29 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 32 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈತನ್ಮದ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 5ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ 19 ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾರುತಿ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಏತನದ ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 30ಕ್ಕೆ 2
ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೆಸರಾದ ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ತಂಡ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಿಗಳ ತಂಡ ಆರ್.ಕೆ. ಪ್ರದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್.ಕೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 30ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಗಸ್ತನ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದಾವಣಗೆರೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಔಟ್. 30ಕ್ಕೆ 4. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡ. ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಪನ್ನು ಒತ್ತಿದಂತ ಆಟಗಾರ. 2018ರ ಕೆಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಲೀಡಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಕೂಡ ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ. ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ವಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಒಂದೇ ಸದ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ರಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಜಯ್ ಓವರ್ ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮರೋಪಾದಿಯತ್ತ ಕೂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಚಾರಿ ಅವರ ತೈ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಐದನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧು ಪಟೇಲ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ದಾವಣಗೆರೆ 36ಕ್ಕೆ 4. ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತೀರಾ ನಿಕಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್, ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಾನಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಾರತ್ ಫಲಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸಂಪತ್ತಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ 37. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 11 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 50ರ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಕವರ್ಸುವಾಗದಲ್ಲಿ
ಮಧು ಪಡೇಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ 39. 39 ಓಟಗಳು ಸ್ಥಗಿತ ಕಂಡ ರನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಚಾಲನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ 6ನೇ ಓವರ್ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಒಳಚೂರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ 40 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ. ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಕೂರ್ ರಾಘು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳು. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಳಸವರ್ಧ ಆಡೋತ ಲಾಂಗನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂಪತ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊತ್ತ 42ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ. ಷಟ್ಕ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊತ್ತ. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಓವರ್ ನಡುವಣ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ದಾವಣಗೆರೆ. ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಸಂದೇಶನದ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅಜಯ್ 6ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 18 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 54ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊತ್ತ. ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಕೊನೆ ಒಂದು ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಎಸೆಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಸಂದೇಶ ಇವಾಗ ಆರ್ಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಧು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಂದ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ 55 ಓಟಗಳು. ಇವಾಗಲೇ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಪತ್ ಭರ್ಜರಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ 5ನೇ ಓವರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ. ಕೊನೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಈ ತಂಡದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಪತ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊತ್ತ 56 ಓಟಗಳು. ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ್ ಮಧು ಪಟೇಲ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಚೊರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪತ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. 5ನೇ ಹೋದರಿ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡ 11 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ.
14 ಓಟವರದಾಗ ಸಂಪತ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪತ್ ದಾಖಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1.5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತನ್ಮದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕೌಶಿಕ್ ತೌಸಿಫ್ ನವಭಾರತ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಚೆಂಡು ಲಾಕ್ ಬಾಯ್. ಒಂದೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಣ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 58 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. RK ಪರವಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ RK ಕುಂದಾಪುರ. ಈ ತನ್ಮದೆ ಯಾರ್ಕರ್ಲನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಇವರೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 59 ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ. ಘನತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 59 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಮಿಡಿಗಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ. 2ನೇ ಓಡ ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಧು ಪಟೇಲ್ ರನ್ಔಟ್. 60ಕ್ಕೆ 6 ದಾವಣಗೆರೆ 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. 61 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ RK ಕುಂದಾಪುರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 61 ಓಟವನ್ನು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತ ವೀಕ್ಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. Thank you very much, Vinay Udyawar. RK ಕುಂದಾಪುರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. I request opening players, opening batters from RK ಕುಂದಾಪುರ as early as possible, please start the proceedings into the ground. And 61 the target, 61 to chase here. Welcome back today Kundapura Gani Maidan for the Johnson Trophy 2023. Today it's the last day. We are in the second quarter final of this cricket tournament. After this match, 2 more quarter final matches to be played.
then 2 semi-finals, and big final match, then presentation ceremony. Davanagere 11 batted first here, 60 runs they scored, 7 overs play, 42 balls, 61 to get. From RK Kundapura's point of view, in the last 3 days cricket program, they have played superb cricket. Yesterday in the last match, defeating United, the strong team from Udupi, in the free quarter final, the confidence is there. Opening batters expecting some lovely and beautiful batting performance in the morning session. 61 from 42. So maybe they have sent out with a clear message from the captain. First 2 overs will be very, very crucial. And 2 overs power play will take a lot of things from the chasing score, 61 side. For that, they need to put a lot of efforts, and some dynamic strokes also required to upgrade themselves, to lift their confidence level against a very strong side, Davanagere 11. Was smashed into the gap, lovely cover draw, beautifully played all the way. What a shot it is. Wonderfully executed. Just touched it off term delivery, and his Midas foot movement pretty strong, and it'll be the lovely timing. Sudarshan driving the ball through the outside field placement. Have a look at the confidence. Oh boy, that's a great shot. The fielder is actually moved back on this occasion now. He's gone for the reverse shot. Again finds the game. Oh, it's going to be great effort by the fielder. Catch goes down. He's gone to play the reverse shot, and he finds the fielder, but he missed by the field placement, just a single. Sudarshan gets a single. RK Kundapura, 5 without losing any wickets here. Chasing 61 against Davanagere 11 team. Lower full toss, again finds a little gap on the offside. Good cricket here. They're keeping very busy with the running between the wickets. 6 on the board. Every delivery very crucial from the RK's point of view. RK from Kundapura, the local team, they got a lot of support. Local cricket fans are also cheering in the background. Sudarshan lofted beautifully into the gap. Ball is traveling quickly into the fence. It goes for a boundary. Lower full toss, well hit. Second boundary in this over. Runs on the board, 10 for no loss here. RK Kundapura opening batters. Sudarshan is actually finding the lovely touch in the right stage of the tournament here. Shivu continuing. Oh, that's a good delivery. Beautifully ball, just close to the stump on that occasion. Well, that's not a great shot selection. You're in a very good touch here. You need to play long innings for your team. On that occasion, beautiful comeback by Shivu. Dot delivery. 10 remains on the board. 61 to get here to win the battle. Goes for the reverse shot. Again, there is a field in the deep parting so far. Sudarshan gets a single and he keeps a strike for the next over. That's the end of the first over play. 11 runs coming from the first over play here. Pratham over ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ಓಟಗಳು. Now required runs 50 from the last 36 deliveries. 36 ಎಸೆತಗಳು 50 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Good partnership. Remember, RK Kundapura, Sudarshan has played superb to lovely boundaries.
and is going to prove himself a little dangerous. Literally, he has played two lovely shots. And once again, thanking to the Johnson Kundapura for organizing such a prestigious national level floodlight cricket tournament here at Gandhi Maidan. And this is going to be another historical achievement done by them. And Ravindra Hegde, under the leadership of, successful leadership of Ravindra Hegde, along with Pradeep Hegde and Rajas Salik Rama, he is a quality player, as you all know, in tennis ball cricket tournament, and well supported by Anil Corby and along with other members. Under the Ravindra Hegde's successful leadership, there are many players, many youngsters, they got the opportunity and utilized that opportunity as well. So great shot, it's going over the top of the wide, that's a big hit, that's into the top of the stage as well here, wonderfully played. So Darshan is actually, looks to me, he's going to take a lot of responsibilities. And that occasion, it was a lawful toss and hit that one very hard, all the way for a 6. Well, he's made his position very well to play that pull shot. Boy, power play turning out to be very, very good for the RK Kundapur. 11 plus 6 now, 17 runs on the scorecard, 61 they're chasing down. What a pretty positive start for them. Ganesh for Davanagere 11. Where is he going to set the field now? They got two fielders on the onside. All fielders inside the ring on the offside. So Darshan drives the ball again. One bounce to the field placement. He doesn't like to change his approach. He wants to play some good shots here. That single takes them on to 18 runs on the board. 18 for the loss of no wickets. Davanagere 11 cricketers have started to get a little pressure. I tell you one thing, because a solid opening stand here. Well, ball, it's in the air. Is it going to be caught by the long on field placement here? Yes, takes the catch. 18 for the loss of 1 wicket now. Finally, bit of smiles raised on their face from Davanagere's point of view. Ganesh getting the breakthrough, and that is the end of Nitin's innings here. He scored only 1, back to the players' stand. New batter is in here, Akash. So Akash is actually joining with Sudarshan, and Akash is actually going to give some great support to his partner. Meantime, from Davanagere's point of view, they needed that wicket, and they got the first wicket as well here. 18 for 1. Let's see the quality of Akash now, because Sudarshan is looking very good, and Akash is going to take the strike up against Ganesh. Oh, wall ball, big appeal for leg before here. They've gone for a quick single. It's a leg by signal from the umpire. Extra run takes them on to now 19 for 1. "19 runs on the scorecard here, losing only 1 wicket. And they're chasing down 61 in the second innings of the second quarter-final match in the Johnson Trophy. Oh, great bowling, beautifully bowled. There it is, a wonderful piece of bowling on that occasion. That's a big wicket here. That was an excellent delivery right into the block hole. Slower, change of pace, change in variation, doing the trick for Davanageре 11 team. "19 for the loss of 2 now. Two wickets in this over for Davanageре 11 team. Ganesh
finding the block hole delivery and getting the great big wicket of Sudarshan, scored 17. New batteries in here. New player, Purshi. Both new players has got to their own commitments, should be delivered to find a 61 against Davanagere. Ball, beautifully bowled again. That's a good cricket here. Just push the ball on the offside for a quick single. That's the end of the over number 2 now. 2 overs gone. The power play is over. 20 on the board, 20 for the loss of 2. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20ಕ್ಕೆ 2. $41 required from the last 30 balls. 30 ಎಸೆತಗಳು, 41 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. This match is actually pretty much in balance. RK Kundapura they need one partnership, at least 12 to 15 runs partnership for this wicket stand in just 2 overs. And that could be the good statistics for the RK Kundapura against the Davanagere in the coming 10 minutes play. 30 balls left, 41 runs to get. We're changing the bowling for the Davanagere 11 and the power play is over. Field can be spread out. Pradeep Gowda will operate from this end. Lower full toss, nicely executed. Behind the square on the leg side. Hard work for a field placement. Back for a second. 2 runs. Good cricketing shot, that is. Beautifully played. And orthodox cricketing drive. Lovely approach just behind the square on the leg side for 2 runs. Score now 22 for 2. Purshi has got something to do with his bat here. He's played lovely stroke in the previous ball. Goes for the reverse and he finds the gap. Beautifully executed again. Something special. Lovely looking drive. All the way for a 4. $26 for the loss of 2 now. Look at the shot selection. That looks to me he's got all range of shots. The first one behind the square on the leg side. Second one reverse shot. And Purshi getting the boundary straight away. Started to put the pressure on the bowler. Now and again a big trouble time for the Davanagere to set the field placement. They got a deep backward point for the reverse shot. Oh, good cricket again. He can look for a second outing. Yes, obviously gone back for a second. Good running. Absolutely magnificent running between the stumps on that occasion. This is what a good cricket from Purshi. Just push the ball on the onside and he puts the pressure on the fielder. His running between the wickets is absolutely solid. 2 more to the total. Now with that 2 score 28 for 2. This is what required in the national level prestigious cricket tournament. You have to use your all kind of skills and experience level. And Purshi today, he has come out with his own strategy plan and is going to explore that now. Leg by signal from the umpire. 29 with that extra run. Two balls left in reserve. Bit expensive from Pradeep Gowda. Oh, close, very close, very close again. That's a good delivery right in front of the stumps. He's been caught by the umpire's man. LBW. $29 for 3 now.
29 runs on the board and they lost a wicket. That was absolutely beautifully bowled. Slower delivery right into the black hole. And you could say that was swinging in the air into the right-hander. Umpire had no doubts in their mind. Raghu Khadur has given the perfect decision on that occasion. Right back to the field now. New player is in here. Hari. Oh, swept the ball beautifully on the onside. He swept the ball there at the back for a second. He's taking risk here. He's taking risk. Could be tight. And he's given, I think it's going to be very, very close. Risky second run. They're losing their wicket, I think. One added to the total. And that's the end of the over number 3. 3 gone. 30 for the loss of 4 wickets now. 34 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. Three overs gone, 30 for the loss of 4 wickets here. And required runs, 31 from remaining 24 balls. 24 ಎಸೆತಗಳು 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 31 from 24 balls. New player is in for the RK Kundapura, Chetan Pujari. 31 from 24 here. 8 runs per over, almost 8 runs per over, required run rate. And lost the wicket in the previous wicket in the form of run out. Hari Khan really disappointed. There was no chance of second. He took the risk and he lost his wicket. Ganesh is on his second over for Davanagere 11 team. This match is actually clearly in the balance because 31 of 24. Again, a partnership required for the RK Kundapura team. Again, solid kind of running between the wickets. On the other end, Davanagere 11, after getting those 4 wickets, right back on the track. Well, after beautifully, and this one on the onside. Straight to the field placement in the deep, just a single. 30 from 23 balls. 30 required from 23 deliveries now. What about the plan from the Davanagere 11 because they got 4 wickets here and Ganesh is on his second over. 23 ಎಸೆತಗಳು 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 from 23. RK Kundapur. That has to be registered in the scorecard to win the battle. Outside off-stump delivery, no runs, straight back to the bowler, no runs, good bowling. Dot delivery, 22 balls, 30 to get here. Prakriti Nash already entered the semi-final of this cricket tournament and the biggest upset in 2022 in the last 3 days for the JK Bengaluru and the Friends Bangalore team. They lost their competitions. Wow, beautifully bowled again. Right into the black hole, nicely plied, equally plied. Just a single. With that single score, moves up to now. (32). 29 from 21 here. Man is going to take the challenge. He is on the screen now. Purushi. Until his presence is there at the crease, Kundapur got the chance.
Oh, great bowling, great bowling. Look at that. That's the outside edge of the bat. Out signal by the umpire. Oh boy, it could be the turning point here. That's a good catch and a good bowling. .32 for the loss of 5 wickets for RK Kundapura team. Just 2 runs in the last 4 balls by Ganesh. He took the bowling responsibility and delivered quite beautifully here. 20 balls, 29 away from the victory. Oh, good shot, played beautifully on the onside. Oh, that's a misfield. It's gone through him, and it's a boundary. Well played too. A good hit, well hit on the onside. A little bit of misfield, goes for a boundary, much needed boundary for the RK Kundapura team. 36 for 5 now. .25 from 19. Oh boy, that was actually hit very hard, and he finds a gap on the onside and a little bit of the misfield from the fielder. Now 25 required from 19 balls. 61 to chase. 36 for 5. Good shot again. Set the ball on the onside. Can he come back for a second? No, that's a good ground fielding. Lovely ground fielding. Just a single. 37 with that single. After the completion of 4 overs play. 4 gone, 37 for 5. And now required runs 24 from the last 18 deliveries. 18 ಎಸೆತಗಳು 24 ಅವಶ್ಯಕತೆ. Again 8 runs per over. 31 needed from 24. Now 24 from 18. .24 from 18 here. That is the equation to win the battle for the RK Kundapura team. Couple of new teams enter their names for the Johnson Trophy, and with the new players, a superb performance. Today, Guru Ganesh Neja team losing the quarterfinal. However, the new team has performed so well in the league format in the free quarterfinal match as well. But a loss to Prakriti Nash. And here, RK Kundapura. Are they going to make some surprise in this beginning of the new calendar year? 2023, 24 from 18. Minimum 8 runs or 9 runs from this over. Required run rate 8 runs per over. At least if they can keep an eye towards 8 runs from this over, it is going to be handy for them. Umpires had a discussion, and they're back to the position, and there was no damage done. Right, and 17 balls left here. 24 runs required to win the match for the RK Kundapura team. Pradeep Gowda to continue. Boy appeal, again appeal made for LBW, but it is going to be another leg by signal from the umpire. 23 from 16 now.
Experienced bowlers for the Davanagere 11 team doing the decent job here. But a sensible cricket is actually required from the RK's point of view. Big shots, not an easy task. Running between wickets matter for them. Good shot again. Straight. Oh, Bispa misfield again. There it is. And can they look for a second? No, they settle for only single. Good run filling again with that single score moves up to now 39. 39 runs on the board. 22 required from 15 deliveries. Straight back to the bowler on that occasion. Dot delivery. 14 balls remaining here. They need now 22. Turning out to be very good over. The decent length and a line by Pradeep Gowda, not allowing the batsman to go for the big strokes. Again, well fielded. Really good stop. What a wonderful stop in his follow through. Lovely anticipation. That's another dot ball as well here. 13 balls remaining, 22 required now. Nagarjun looking to play the reverse shot again at the dot ball. I think yes, Pradeep Gowda has a wonderful bowling performance for the Davanagere team there. Right, here we are now in the equation. 22 required from the last 2 overs play to win the match for RK Kundapur against Davanagere. 12 ಎಸೆತಗಳು 22 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ and 7 minutes left, and it is the information to the on-field umpire, just 7 minutes left to finish the last 2 overs play. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತಗಳು 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 from the last 2 overs. Now the time for the big strokes. Pradeep Gowda has finished his bowling spell with a lovely performance. Goes for a big stroke. Will it go all the way? It's going to be chances there for a field placement, and took the catch. Okay, Kundapura is actually fighting so hard. And now 11 balls left, 22 runs away from the victory. New batter is actually slowly entering the court here, Pratapa. What a time for the RK Kundapur, because the Sudarshan started with a blistering passion. In the first 2 overs, it's been absolutely magnificent run rate for them. And the middle orders, in the middle overs, in fact, Pradeep Gowda came in, ball beautifully on that. From that end, Ganesh bowled well here. Oh, bowling, beautiful bowling right into the black hole. Right up into the black hole again. What a delivery that was. 10 balls, 22 required. Big shots required here. Some kind of unbelievable batting performance can keep the hopes alive for RK. Oh, great bowling, in-stumping Yorker on that occasion. What a delivery. Smart piece of bowling and finding the lovely line and length, getting the wickets here. Davanagere 11 players using their experience, and RK Kundapura losing their wickets in the regular intervals. 22 required from the last 9 balls. Pradeep Gowda's over. It was a turning point because he has considered only 2 in that over. Now a new batter is in Dhruva. Anyhow, RK Kundapura team performed so well with the ball and bat. A little bit of struggling time, tough going in front of them against Davanagere 11 cricketers. 22 from 9. Oh, another great delivery. Well, he's opened the stumps for the bowler, and he's hitting the stumps directly on that occasion. Shiva, he's bowled beautifully here. Look at the celebration time for the Davanagere 11 cricketers. 2 wickets here in 2 deliveries. 2 also clean ball dismissal. 8 balls left, 22 runs to get.
8 wickets down for the RK Kundapura team, losing some hopes here because they need some a great batting performance by the tail ender. How is it going to raise the confidence here? Let us see. And now we have Sandesh, the left-handed batsman. Well, 2 wickets in 2 deliveries. Shiva is on a hat-trick. 2 clean ball dismissals. 8 balls left, 22 runs to get. Oh, that's a ball from the off stump. What's it off to delivery? Well, it's taken away from the left-handed dot delivery as well. Yes, it's ball beautifully there. Close look by the umpire and a good ball decided. 7 balls left here, 22 required. Sandesh, he's played beautifully here. Well, will it go all the way? It's all the way. That's a beautiful shot. He's played scoop shot on that occasion. However, they got a runs on the board there. Now 6 balls left and 18 to get from the last over to win the cricket battle against the Davanagere 11 team now. After the completion of 6 overs play score, 43 for 8. 6 ಎಸೆತಗಳು 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 from 6 balls here. Second quarter final match of the tournament in progress. The title, Johnson Trophy, along with the magnificent cash prize, the record cash prize in Udupi and the Dakshina Kannada district as far as tennis ball history is concerned, which will be presented for the winning team during the presentation ceremony. Remember, it's 4 lakh plus with a lovely and fabulous Johnson Trophy. 6 balls, 18 to get here. Can he go for a big one? Can he look to play some big shots here so that cricket fans can love every moment of the game? Goes for the reverse shot. Duck addiction. And that's a dot. That was a dot ball. 18 required from 5 now. Sampath from this end, he's bowling for Davanagere 11 team. Goes for a big one. It's going to be chances there for a deep field. It's into the basket. Near the boundary line, it's been taken and end after another wicket for RK Kundapura. 18 from 4 now. 4 ಎಸೆತಗಳು 18 ಅವಶ್ಯಕತೆ. Four balls and 18 to get. Oh, this could be chances. Run out and that's all over. That's all over here. All out. Davanagere 11 have won this match here with a huge margin. And RK Kundapura really disappointed with the middle order batting lineup. And it's been absolutely magnificent bowling performance by Shiva, Pradeep Gowda and Sampath in the last over.